Всім привіт! У мене виникла ідея на нову гру Factorio. Його. Спробуємо. Так. Ох, як голосно. Чого воно завжди так голосно? Я хочу почати гру, де буде купа руди, ну, в першу чергу, міді і заліза. Хоча, мабуть, чого би і не вугілля з нафтою теж. І я хочу, щоб у мене на цього разу вистачило нарешті зелених і червоних схем. На то є задумки, в принципі. Мабуть, зроблено і так. Ресурсів. Частота низька нормально, великий нормально. Великий. Початкова область теж дуже велика. Ну, розмір великий то таке. Давайте зробимо ще дуже добре залізо, дуже добре. Ну, камінь не дуже потрібен, нехай буде такий. Вугілля. Не знаю, теж в принципі. Давайте зробимо добру. Ну, на всяк випадок просто. Сира нафта теж нехай буде дуже добра. Хоча це не суттєво насправді. Так. Ой, скільки лісу. А чого ж так? Слухайте, ні, давайте перезапустимо. Ну нафіг. Ну така купа лісу і так мало заліза і міді. Ну, це трохи краще. Міді до чорта, вугілля до чорта. Залізо, правда, в лісі, але тільки залізо. Води, правда, малувато. Але мені, я думаю, вистачить. Так, на цьому зупинимося. 15. 5. І від'їду на хвилинку. Хто встигне приєднатися, той встигне. А мені треба перемішати пельмені. Ще буду відходити не раз, швидше за все. Так, ну початок самий нудний, завжди, як я це ненавиджу, власне кажучи. Так, ще раз. Вода, залізо, вугілля, мідь. Це теж залізо? Ні, це камінь. Досить далеко. Та ще й перемішаний з міддю. Це таке дрібничка, в принципі. Ну, не знаю. Це вугілля буде до електрики. Давайте пробіжимося. Дуже неприємно, коли виявляється, що з якогось боку океан. Ні, ви знаєте. До речі, це що?
Залізо 300. А цікаво, якщо я більше відкрию, покаже, що там більше за 300. Ага. То воно показує тільки те, що видно. Уран, мідь. Мабуть, пора повертатися і будувати, і чорт з ним. Мені ще ліс рубати. Давайте скажемо, що припустимо, що я буду будуватися наліво, а переплавка буде нагору. Лежачі дерева будувати, рубати простіше, тому я їх рубаю. Правда, стоячі дерева дають більше дров. Так, так, щоб більш-менш десь так. Ще й густий ліс, дивіться, який дістався. До речі, у мене трохи каменю є. Це заодно буде дорожка. Але ж далеко то залізо. А мені його треба повно. Але уже порубаємо трохи. О, в мене є глядач. А, це можливо я сам. Ха-ха-ха. Зараз перевіримо. Так. Ех, як чесничком запахло. Чесничину почистив. Вибачай, знімаємо тебе. 22 вугілля. Дофіга. Так, пробіжимо, потім будемо зачищати дорогу. О, хіба не помітив. Так. Так. Розширю дорогу, бо мені тут бігати і бігати. Задумка в тому, щоб як мінімум на зелені схеми, на які потрібна неймовірна кількість заліза і міді, щоб на них подати окремо 4 конвейера заліза, 4 конвейера міді. В принципі, це не обов'язково робити з самого початку гри. Тобто на початку можна і не окремо подавати, а з основної шини. Але потім, щоб воно було окремо.
Ненавиджу дерева, чесно кажучи. Зате дров у мене буде. Що це тут стоїть у нас таке? Патичок якийсь. Ой, треба піти. Пільні. Заплету шовковий, наша стіна долі на чорній прави. Дай пишу віночок на безструю воду, наша стіна долі та на мила вроду. Я пускаю світ віночок, мріями, думками, як казала мама. Я пускаю світ віночок, і моє бажання це палке кохання. Ой, пливи віночку, тихо за водою, на щастя на долі милому сім'яю. Прийшли мої пельмені. Давайте глянемо, що у нас там з глядачами. Розберемося. А, ну так, це я сам. Вимикаємо. Так, каменів більш нема. Тож йдемо. Прийдеться піти покопати камінь. О, уран. Більше ж ніде нема. Тільки тут камінь, да? Жаль, далекувато. Не те, щоб це проблема. О, до речі. Скеля. Скеля це в тему. До речі. Давайте дві. Так, нехай тут поки копають, а ми вугілля почнемо копати. Благо є чим. А воно вже потрібне нам. А, трохи не туди побіг. Так, щоб потім не заважало, десь тут поставлю.
Візьму залізо. По дорозі трохи розширю. Тим більше нам зараз потрібні будуть стовпи електричні. Дрова знадобляться, правда їх все одно забагато. Тож ми зараз заправимо так, нема каменю. Підемо візьмемо каменю. Де камінь? Ага, ось камінь. Давайте я зрубаю цю скалу. Мабуть, варто ще парочку кайло зробити, як там їх, залізний інструмент типа. Так, а що тут з паливом? З паливом поганенько. В принципі, схема буде така сама, як і була. Шина, 4 заліза, 4 міді. Не знаю скільки, мабуть, все-таки 4 зелених схем. Солона сльоза розбавила чай. Ти кажеш, що я ніби я роблю так зазвичай. Ми поруч, не знаю, де я. Гадаю, що я ніби я давно не твоя. А я кажу, я твоя. А я кажу, я твоя. Великі дерева. Давайте так. Міді поки що нема. Ти кажеш, що я ніби я втрачаю свій шанс. Не хочу йти у бік самоти. Треба більше, я думаю, вугілля.
Трохи є вугілля. Так, потрібна купа вугілля і потрібна купа заліза. Ну, купа не купа, купка є. Так, мабуть, варто все-таки ще збудувати. Хоча б так. І, в принципі, вже варто, мабуть, будувати видобуток міді. Мабуть, уже навіть і пізнувато. Не знаю де, але давайте десь тут. Просто щоб було. А, вугілля забув взяти. Так, заправимо. Біганина дурна. Камінь варто ще забрати. Так, а що у нас є? Все-таки Вакарчук молодець. Що тут скажеш? Гарно співає. Так. Досить зручно, звичайно, буде. Все рівненьке таке. Так. Навіщо я зрубав ці дрова? Вони мені не потрібні і не заважають. Угу. Так, не то. Це. Так. О, як це серйозно.
суттєво. Давайте поки що так поставимо. Так. Треба зберегти, я думаю. Угу. Як вітер з морем грає, немов зійшлось козацтво у пекельному бою. За волю побратимів, за святу стражденну матінку свою. Коли душа заплаче, виходжу у поля, я почути, як співає і промовляє земля. Зоряні степи, і все вже продано давно. Та я є вільний, тому відчую прадідівське є тепло. Так, що у нас? Нам треба не забувати збирати вугілля. Коли зіткнеш у люті і вже не слід терпіти, згадай, що шлях тернистий, пройти ще мусиш іти. Виходь у своє місто, виходь у рідний ліс, зроби свій чин пред тими, чий подвиг дорогий тобі до сліз. Коли на серці сумно і жити вже не кайф є. Коли на серці сумно і жити вже не кайф є. Коли на серці Зачистимо ще трохи родовище. сумно і жити вже не кайф є. Ще, в принципі, варто було і то зрубати, щоб було. І навіть як це, то тіні від дерев заважають. Збивають з толку. Так, що далі? Власне, далі науку треба рухати. Міді нема. Добре, нема питань. Я думаю, що мідь уже зараз буде. Собі на згадку сна, краплини кольорові на мокрому вікні. Чесно кажучи, якось не дуже і багато тих ресурсів у мене. Ну, що поробиш? Сидів така. Так, через те, що поки що більше нічого зробити не можу. Ой, нехай. Так.
піти зібрати ще міді. Може ще й налаштувати більше видобування. Добре, давайте там поки що налаштуємо. Чотирьох, в принципі, мені вистачить. Логістику вивчити. Давайте. Ну, того. Не знаю, чи воно того варто, тому що насправді мені потрібна автоматизація 2. А логістика, без неї можна обійтися. Якось так. Тиба, не вистачило. Так. Це шестерні, це червоні схеми. Два маніпулятори, тому що в них швидкості не вистачає. У одного, якщо. Так, а сюди треба міді закинути. Так, і в мене є трохи готових. Камінь мені ще треба, поки що ні. Що я нічого не будую, якщо мені потрібна купа всього, до речі. Хто це співає, цікаво. Приходь, пода, схожий голос. Мені теж. Я так і подумав, що знайомий голос, невже вона? Щось це дерево так видається. Це мені не подобається. Тиба. Так, ну що, починаємо. Давайте це закріпимо.
принципі. І, власне кажучи, вугілля теж, звичайно, треба автоматизувати. І, до речі, так, що у нас тут? Тут поки що спокійно, цього вистачає більше ніж. Тут трохи вугіллячка. Може його через туди подавати? Як би це краще зробити? Не хотілося б робити запас, гак згори. Я думаю, що ми розберемося. А цей голос мені менш знайомий. Літвінкович. Хто такий, не знаю, чи хто така. Ха-ха, sexy body. Thank you. Так, треба протягнути. Міді вигребу вугілля. До речі, воно переповнилося. But this stream is mostly in Ukrainian, not in English. Though I can speak English a little. Quite a little. Автоматизація 2. Точно, що Sorry. This is usually no language stream. I usually just play silent. So we can communicate in English as well. In fact. Так, we need some coal. We need a lot of coal, not some, but a lot of coal. And we need a lot of copper. Hello, copper. We might limit production of shares a little, I suppose.
Not enough iron. Вниз чи вгору? Давайте вниз. Let's make it I don't know how much is this. Oh, I need a lot of inserters. Oh my god. And I need another. So let's do it. Let's fix it with middle mouse button. And let's make another branch. Oh my god. Oh, it was in school, probably. It was in high school. It's like 17 or 16. I was playing computer games and needed English for them, so I learned them. Because in school I learned German at first, at start. Where are you from, zombie robo ninja? No, let's stop it. Let's make some. We need it. Oh, let's do it left. United States. I see. Oh, you're interested in learning Ukrainian? We could try. I have nothing against it. Though you'll have some trouble with time zone here. You see, it's evening here and it's morning. Where are you from? That's kind of not very comfortable. You see. Do you play Factorio, by the way? Let's build a little more. We need a lot of iron. Закипає кров, ми танцюємо знов, я тебе тримаю. You can learn Ukrainian while playing Factorio, though I don't play it very often now. Only when I'm in the mood.
and it happens quite rare. But we don't need Factorio for learning Ukrainian. What do we have? The oh my god, there is not enough. But we can use some jazz. Now we have our call automated, so we don't even need this. But we need more. By the way, the song is playing in Ukrainian, but I suppose you won't understand it if you don't know Ukrainian, at least a little. Songs are difficult to understand in any foreign language, I'd say. Why I used splitter there? I don't need splitter there, in fact. Let's use splitter here. Так. So we more or less have smelting. Oh my god, that's quite a lot of coal. Oh my god. Quite a lot. You could connect to my Discord and we can speak, and I can listen to you, not only you listen to me. The link to my Discord, oh my god, link to my Discord is on my Twitch page. You should see it, I suppose. So I'm not connected to it. I'm myself not connected. Connected now. So we will have some more smelting. Oh, we have advanced automation. Now it's kind of, let's learn this. Kind of difficult to choose what to learn after advanced automation, because advanced automation is must have. You see, you either want to learn some words or you don't. You might want to learn Spanish, for example, not Ukrainian. It's not that I'm pushing you. I don't. We might speak in English as well.
I have enough iron. It might be as any Slavic language. I suppose Spanish would be much simpler because Spanish is the same family language as English. So I suppose so. Ukrainian isn't quite simple, but it isn't as difficult, as complex as, let's say, Vietnamese or China. I suppose it's simpler, but hard to say, because it's native to me. It's hard to say. Потяги в полиці штовхали у різні боки, телефони стискали, чекали картки вімкнутись, залишили по собі ціні ми в камінні мокрім, незабаром побачити свали або почутись. Не потрібні ціла нам ваші ані трохи, просто ближче підходьте вгору, здіймайте руки, сумувати, гаяти час, плести неспокій, так буває, що спогади народжують звуки. Засмага зійде, купа купувати, п'яті кути. Спрагою стане наступний день, але я залишаюсь там, як і ти. Засмага зійде, купе купувати, п'яті кути. Спрагою стане наступний день, але я залишаюсь там, як і ти. Як і ти. Just a little pause. Спрагою стане наступний день, але я залишаюсь там, як і ти. Засмага зійде, купе купувати, я ті купи. Спрагою стане наступний день, але я залишаюсь там, як і ти. Залишаюсь там, як і ти. Залишаюсь там, як і ти.
So I gotta have a little more. I need more. Ore. I need more ore. I don't really stream for money. In fact. So we can communicate just for fun as well. Oh my god. What we gotta learn next? Maybe this, but we need green signs for this. Let's learn something simpler. Like this. I wanted to disable that. Okay, come on. Need more belts. I gotta have it in order, not just place anywhere. I like cats. Almost everyone likes cats. So I have enough coal and I have kind of enough iron. I got a oh, not enough. Oh my god. What I will learn now. I need more iron. So I have more iron. Now I need more copper. And for copper I need more miners. I don't care. Let's put it like this. How old is your cat? Or is it just a kitty? Come on, join my Discord. I'd like to practice in English too. Almost 2. He's young. He's still young. Hello. Oh, hello. What's your name? Micah. Mike. Don't know short name. My name is Alexander. You might call me lazy, for example. Okay. How old are you? 25. You're studying in some college or working No, somewhere? Yeah, I have a full-time job. I don't go to college. I went to college for about 2 years and then dropped out.
So, where are you working at the moment? I work at a pharmacy. Uh-huh. I see. How about you? Oh, now I'm unemployed. Just a few weeks. So, have a lot of time for playing. That's hard. Not really hard. I have a little extra money, and I can find some simple job quite easily, but I don't like idea of simple job. I'd like to have some good job. Hmm. How old are you? Oh, more than 40. Ah, It's 42 soon. Not yet, but soon. In August. what is the job market like in Ukraine? It's not too good. It's quite hard. But I just have education in computers and quite an experience. So I'm quite sure I will find some job. Though it's not so, I'd like to say, not so expensive jobs. Hmm. Are you more of a programmer or do you work with hardware? No, not programming and not hardware as well. I'm more like administrator, like servers, networks, virtualizations. I program a little, but it's not my job, not professionally. I'm interested in programming. I That's took good. a course in college on like basic programming language. You mean programming language named BASIC? Oh no, I wish. No, it was Java, which is I know Java. pretty easy. Yeah. Most modern languages are quite similar to Java, in fact. So if Java is easy for you, you can learn like C# or Perl quite easily, or F# or Go. Almost any language, I'd say. And there are jobs for freelancers in the market. Though they're not Yeah. paid as well as normal jobs in US, I suppose. Yeah, that would be interesting. It's you can freely get such a job. There are a lot of sites with simple jobs as well. Don't know about simple jobs on Java really, but you can find out, and I just don't know. That doesn't mean there is no job, and it is good experience, really. Yeah, definitely. I mean, that's what I would like to do, but That's a good experience for start. yeah. And in fact, you are risking nothing. You should try it. Yeah, it's just time and effort. I'm too busy Yeah. playing Factorio to invest too much. I understand that. Yeah. Why it's running so slow? I don't understand. Oh, it's 100. Oh my god. Factorio is very time consuming, sure. Yeah. But it's all worth it.
Do you prefer Earlier when I played. vanilla or do you like some mods like Bob's mods, Angel mods? No, I've not tried any mods yet. I don't like them too. I like vanilla. Yeah. I've only launched about 2 rockets, and so I'm still relatively new. I launched like 2 rockets too, probably. Not too much. It's quite boring on the later stage. Yeah. You should explore a lot. You should build mining costs a lot. It's not so funny. It's quite boring. Yeah, late game is more about placing down miners and building more furnaces rather than actually designing stuff. Yeah. So when I reach some later stage, I just start new game. Yeah. Look, I know you Americans don't like such questions. Just interesting. If you don't like it, you might not answer. What is your salary on your job, on your place? Well, I'm hourly. Uh-huh. I get about, I think, $13.25 an hour. So I'm not sure what the conversion rate is. You don't care about it. And you work like 8 hours per day? Yeah, 8 to 10. So your daily salary would be quite good for our monthly salary. what do you mean? A lot of Ukrainians have salary like $130 per month. Wait, why is it so low? Well, prices are low here, Okay. and you know, we have war with Russia. We have to build our army from scratch. That's a lot of expenses. I didn't know that. You didn't know that? No. You heard about Putin annexation of Crimea? Did you? Probably To be not. honest, I don't know much about world news. Oh wait, what's happened? Well, you know who Putin is? Yes. Vladimir? Yes, Vladimir Putin. So Russia had annexed Crimea, part of Ukraine. It's peninsula in Black Sea, quite big peninsula. They used their army to block our army and to capture our government in the peninsula. And they placed their marionettes there, and they annexed it. In fact, like Hitler annexed Sudets. If you heard about world history in World War II, so Crimea, now they call Crimea Russian Crimea. It's under their control, and the USA sanctioned Russia for that as well. Thank you, by the way. Thank you, United States. It helps, I suppose, a lot. When did this happen? 2014, 3 years ago. In February it started. I'd say in March it was completed, that part. Besides Crimea, Russia intervened, what's the word for, into eastern Ukraine as well. It tried to capture half of Ukraine, but it was
a bit later, so Ukraine could build defense and defend most of our territory. But part of the territory is under Russian control at the moment. Though they say it's not us, it's some free rebellions and so on. So you and Russia are not under the greatest terms right now? Yeah, not under the greatest terms. It's not official war at the moment, but it comes to that. Ukraine declared that Russia had military aggression against Ukraine, so we are defending, and United Nations and European Council all attempting to get Russia in order, but it's hard, it's not possible in fact, except if you bombed the Russia with atomic bombs, but nobody wants that. Yeah. Okay. In fact, United States have some scandals about Russia, because Russia intervened into United States affairs as well, United States elections. Have you heard about it? Wait, Russia did what? Intervened into your elections, presidential elections. Trump has a lot of problems with that. FBI has some. Oh yeah, I heard scandals. about that. That's really weird. I don't like politics very much, so I don't really know anything about Trump or what's going on. Have you participated in elections? Have you voted for somebody? No. No? Why? I heard Americans like their elections. I mean, this most recent election, I didn't like either candidate, Uh-huh. and I feel like my vote does not matter. Well, it's probably a pity. I think so, because Trump has even less votes than Hillary. I'm not sure that Hillary would be better, but it might be better. I don't know, Maybe. really. I think it's funny how popular this most recent election was in America, like across the world. Like everyone knows about Trump. Yeah, because it's quite, I don't know how to tell it. It's bright person. Sorry, don't know English for that word. So, about Factorio, what do I need to build next? I need to build green circuits. What is the term from your president? 2 years or 4 years? 4. And they can be presidents for 2 terms. Yes. So 8 years likely. I really hope that Trump does not get another term. Well, not in this case, but usually it happens, as far as I know. Yeah, that's true. Who is your current president? Poroshenko. Petro Poroshenko. And what's he like? He's like billionaire like Trump, but he's sensible. I like him a lot, in fact. He's on his place. It is Ukrainian saying. We've been on the edge of default, on the edge of being captured by Russia, and he did his job well, I suppose. That's good. That's good to not have your country run by an idiot.
Oh, yeah. It's good to not be run by an idiot, but we had another problem as well. Our politicians and our presidents were often bought by Putin, by Russia. It was like Ukraine was paying a lot of money to Russia, and Russia was paying to our politicians. Sometimes it was hidden payments, sometimes it was like, I don't know how to say it, like big prices just for their what is the word, liquid, not gas, but Petroleum? petroleum. Or Yeah, oil? yeah. I play Factorio, I should know that word. Yeah, petroleum. I know it, just don't have enough practice, so I forget it. Yeah. Wars over oils are pretty typical, huh? Yeah, and it's quite a big chunk of Russians' income, oil and petroleum. Yeah. Someone says it's most of their income. So now they have quite a problem because oil have dropped its price like 3 times, and petroleum as well. But quite a lot does sanctions do. So Russia doesn't have financial help from Europe, from US, and not only financial, some technological deliveries are forbidden. It helps, it really helps. Yeah. It doesn't free our territory, our Ukrainian territory, but it helps to fight Russia. They have no really high-tech army. They have a big army, but not really high-tech. They don't have production of high-tech, so they have to get it from outside. To be honest, the only thing that I know about armies in that area are what I've played in like Call of Duty. Call of Duty. Well, games, So, I suppose yeah. games are not very precise in that area. Like I know the rifle that the Russian army used in World War II. That's the extent of my knowledge. World War II wasn't very wasn't too much types of weapons. Yeah. It was PPSH, it was Kalashnikov in later stage, maybe. No, Kalashnikov was later. It was older World War One, like rifles. There was a lot of tanks in World War II. A lot of types of tanks. There was Katyusha. Have you heard about it? Heard about which one? Katyusha. It MLRS first like V2, but multi-rocket launcher system. Oh no, I've not. Russia, well, USSR was very proud of it. And it was, in fact, effective. It was not precise enough, I'd say, but it was effective in that you could
put a lot of pressure on some front line and get out of it fast. You get to front, you shoot like 3 minutes or less, and you get out of there. I don't really remember what weapons are in Call of Duty. I played it a little, but campaign only. Yeah, I don't know anything about wars or anything like that. My knowledge of like politics and geography and basically anything that happens in the world is pretty limited. Have you been somewhere outbound outside of US, like Europe or Cuba or yeah, I don't know, Mexico? I've visited Canada. And that's it. I have friends in Canada. Yeah. Yeah, my what is the word for it? Oh, my ex-classmates. I have friends in the US as well, ex-classmates as well. That's cool. Like they moved here, or Yeah, and they are citizens of United States at the moment. oh, cool. I worked with a native Ukrainian at my previous job. Oh, naturally. That was interesting. I suppose Ukrainians in US are like any other people. Yeah, that's true. Still, not though, not, like not very different from, like, I don't know, Europeans or Canadians. yeah, I liked his accent though. It was fun. I should make you louder. I don't really. I have some problems with hearing your voice. Am I talking quietly? Yeah, probably. You can turn me up in Discord. Yeah, I've done it already. Just this moment. I'm at 200% right now. No problem. It's no problem. Discord is very useful program, very comfortable. How much you pay for your internet at home? About $60 a month. And you have unlimited internet with what? No. I have a company called Comcast, which essentially has a monopoly on internet in my area, and so they limit my internet to, I think it's 1 terabyte per month. Oh, it's not too much. Not well. It's enough, probably. It's enough. Yeah, I mean, most of the time yeah. it's enough, but it's still really annoying that, anytime that a monopoly is involved, Yeah. pretty annoying. And what is the speed of your internet? If you It's know. not really slow. It's like, I think maybe 5 or 10 megabytes up, and the Megabytes or 10 to 20, megabits? I don't know what the difference is. Well, do you know how long it takes to download some game, like in 3 gigabytes pretty per 30 minutes or something like that? Can you? say? Yeah, it's faster than that. I can probably download a gigabyte in 10 minutes, Mhm. maybe less. Actually, probably yeah, that sounds right. I don't know if that's fast or slow. Yeah, it's okay. It's probably fast. Do you have Closer to good fast. internet? Yeah, we have good. Our internet was built later than your internet,
So we had better technologies from the start. Yeah. Not really top technologies, but better in. You have like Basically. fiber? I have 2 internets in my apartment, in fact. In case one internet is broken, I can switch to another. Because Okay. it's quite cheap. I pay something like $2 per month for one, and like it's like $4 for another one. And one Wow. is 30 megabits, and another one is like 100 megabits to the world. But in the building we have multi-story building here. It's like gigabit internet, and Wow. it's fiber to the building, so the building is connected by fiber. That's really good. It's quite usual in Ukraine, in fact. Unless you're in a big city, the US has pretty bad internet. Yeah, and that has to do something with monopoly. Yeah. Because concurrency is concurrency, yeah, is helping. Yeah. We had a lot of companies, of small companies, delivering internet here, and That's really good. yeah. They sometimes had bad internet connections, I'd say, but they had a good connection inside the building, between apartments, inside in their local networks, and we had a lot of exchange hubs inside their networks. It was okay, and now we have good internet as well, good and cheap, in fact. I admit it. It has nothing to do with high technology, it's just that internet is cheap. Yeah. I mean, if you have companies competing for it, Yeah. then you can't just charge whatever you want. Yeah, that's it. That's totally just it. Nothing more. Are you waiting when Google will give you satellite internet? Yeah, I don't know about that. You don't know? I don't know when it'll happen or like is that like a real thing? Well, SpaceX thinks it is. Google thinks it is. And Google is making fiber internet as well. Yeah, Google Fiber. That's pretty good. As good as fiber could be. Mm-hmm. But satellite, free satellite internet, it's something like, I don't know. Well, in big cities it could be quite slow because of a lot of consumers. True. Do you live in big city? No, like a small to medium size, I guess. How big it is? Like 30,000 people or... It has like I think it's like 50,000, Mhm. but I live in like kind of more of a, I don't know. It seems rural, even though it has a lot of people living there. I suppose it's good. Skyscrapers in cities are not so comfortable, in fact, like Yeah. rural. My building is 14 stores high. That's pretty high. It's Oh my god. it's not high here in the capital of Ukraine. We have a Oh, lot you of live in the capital? yeah. I live in Kiev, in capital of Ukraine. Well, it's usual in most cities of Ukraine, I'd say, because it's cheaper this way.
was a lot of such buildings were built in the USSR, so they are quite old. Wait, what do you mean by it's cheaper? You see, you have your house for yourself, and it's like one store or two store, one story or two story house, right? Mm-hmm. Your territory costs more per square meter than my territory, because on per square meter there is like 100 apartments here against your one apartment. Okay, I get it. And we have like communications, they are cheaper as well, because tubes are shorter, wires are shorter, and I don't know, roads are shorter. It's less tubing, in fact. It's less walls even, less concrete, less bricks, because every hour a wall is used in 2 apartments at least, and you have external walls, you have more of them. Right. It's a lot of cheaper, in fact. At least prices for earth, for I don't know what you call that, for territory, for earth, it is quite essential in the capital. Though probably your prices for apartments are higher than ours. Oh, I I'm not guarantee sure. it. I have a very small, well, not very small, I have a small apartment, and it is about $530 a month. But it's your house, or Yes. or you rent it. Well, it's an apartment complex, but it's But you own your apartment. I I don't know what it is in the US. so I have a lease, and then after my lease is up, then I no longer own my apartment. It's kind of strange. I don't understand that really. Well, Okay. I understand it a little, but not really. I don't know how it is there. So I pay a monthly fee, but I also sign an agreement saying that I'm going to live here for at least a year. So I pay a monthly fee, and then I live here for a year, paying every month, and then at the end of the year, I can either pay for another year, or I have to move. But it looks like a rent for me. Yeah, it's rent. Okay, I see. Well, I pay for my very small apartment like 150 per month, Okay. and it's quite, I'd say it's quite cheap for a capital. It could be a lot cheaper in some suburbs or some small town, Right. but here it's quite cheap. But it's really small, and I rent it, of course, Right. because buying it could be even more expensive than in Tennessee, in some rural part of Tennessee. Like this apartment could cost like 100,000, and it's Yeah. small, as I said. Oh my god, they keep on attacking. Oh no. You play Factorio at the moment? Yeah. I just put down. Oh my god.
So I'm at the beginning of the game and the aliens decide to attack at the same time on two opposite ends of my factory. And of course I made the excellent decision to not invest into turrets early on, so it's like completely undefended. Well, it happens. I just lost like 10 miners and a bunch of belt. Not a problem. You will live. What time is it there in Kentucky? In Tennessee. Oh, well, in Tennessee. I've opened Google Maps to see where it is. Okay. I think, yeah, we share the same time zone as Kentucky. It's 1:10 in the afternoon. Not a big difference with us. I suppose it could Be be like 6 hours ahead? Or, like 7. It's yeah, so 8. 8, yeah. okay. I have some friends in Europe who are, I think, 6 hours ahead. So I guess you're 1 hour ahead of them. Yeah. I put my Factorio on pause while talking to you. It's quite interesting, really. But I was outside of Ukraine. You're outside? Yeah, no, I was on the sea in like Turkey or Tunisia or Egypt or Montenegro. Well, when did you go there? Come again, please? Maybe I misunderstood. You were saying you were outside of Ukraine? No, I'm not. I'm in Ukraine at the moment. I was there on my holidays. Ah, okay. When was that? Oh, like 2 years ago and 3 years ago, 5 years ago. Like once per year or once per 2 years, like that. Okay. That's nice. Yeah, I haven't been you on should try it. vacation in a few years. Yeah. I want to visit the world, but money, time, you know. Well, countries I was in, they are quite cheap, even for us Ukrainians. So I suppose you could afford it. Really, I'm not exaggerating. Except, like, tickets could be more expensive for you, but you have not others countries for you, like closer to you than to me. I don't know which, but I know there are a lot of cheap countries. I think Mexico is fairly cheap. Well, I suppose most countries are cheaper than United States anyway. Yeah. Not all of them probably, but most. So Mexico is probably cheap. I want to visit like Asia. Asia? Yes. Like what country? Japan, Korea. Oh, I was in Thailand. Thailand. It's quite cheap and it's quite exotic Yeah. and it's quite friendly, I'd say. Really? Yeah. Thailand is known as the country of thousand smiles. Yeah. That's great. It's not joke. No, I know. That's a great title. Yeah.
You don't see very many smiling people here. I'd say that Americans are known as very smiley in ex-USSR. So you can imagine what is the difference between Thailand and ex-USSR. Yeah. Definitely. That's kind of scary. Well, it's just cultural differences. True. It's not that Ukrainians or Russians are not friendly, in fact. It's just smile that helps, of course, to understand each other. But it's just, just external feature. I don't know what to say. No, yeah, that makes sense. I understand. It's cultures are different, and so there's different ideas of how you should present yourself in public or that sort of thing. It's not verbal, but communication anyway. So it's different in verbal language. Or what is it? Not verbal. What do you say? How do you say not verbal? Unverbal. Not. I don't know. Written? I don't know. No, not written. What are you talking about? Like gestures and. Okay. Right. You see, smile is not verbal, but it's like language. You're saying, "I'm normal. I like you. You should like me." So, like that. Right. Right. What should I build first? Like automate belts, probably. Needs iron and Твоє тіло так рухається в так хвилями бажання. Ми з тобою, як магніт, притягуємо любов. Не тримай собі почуття свої, відкривай мені. I see that you play with your resources very spread apart. well, it happens. It's not that I choose where my resources are. It depends on me as well, because I started my game as railroad, and it puts resources far apart. Oh yeah, yeah. I like it because I like trains, and Trains I are don't like when ores are interfering with my factory. I should Yeah, build. it's- I have to build over ores, and I don't like it. It's not. It looks ugly. Yeah. Закипає кров. Plus the idea of like wasting ores by building on top of it is Yeah. annoying. Yes. You understand me. Plus I like big ore patches anyway. I'm not a fan of like Yes. little tiny ore patches all over the place. That's right. And that's what railroad is. Yeah. Mostly. I like to have space for my imagination. Though there is not a lot of space for imagination now. I mostly know what to build after what. Oh my god, how long it takes.
just... Should I stop it? Have you ever visited China or Japan or? No, it's expensive by itself, and it's expensive by tickets. Tickets to Thailand were quite expensive for me, in fact. But I like it, like visit Asia, so had to pay a lot. I don't remember precisely, but it could be like $400 for one ticket, two-way ticket. That's not too bad. Yes, but we're closer to the Asia than United States. Oh yeah, true. Though it's like 10 hours of flight. Well, now I have belts. I probably need to have splitters and underground belts. Automated. We need iron. You should really try to travel. There are really a lot of cheap countries. It would be definitely fun. I haven't been out of my state in probably close to 8 years or so. Well, state, it is one thing, and another country is another thing. True, yeah. I suppose there is not so much difference between states in the United States. Nah. Some small difference in legal, like laws about weapons, like, I don't know. Not too big differences, anyway. And there are a lot of what do you call it, like sales, like discounts. Sometimes you can what? buy tickets to like Mexico for 1/10 of the price. Oh. I guess that's true. I've never really looked into it. You might take a look just for prices for tickets. You don't have to buy them. You might have a look just for prices, just for curiosity. But of course, you may travel to the Mexico just in car. It's quite far from Kentucky and Tennessee, but not so far, I'd say. There are mostly American roads, so I suppose you can do it. You really can do it. Oh, at last.
have belts. I need to automate inserters. I need measures and okay. It looks like What? looks like it would be about $1,500 for a flight. To Mexico? No, to Asia. To Asia, yeah. Expensive. That's like I'd like to visit Cuba. I don't know what is pronounced, but it's like $1,000 tickets, even with discounts. No, from Ukraine. Well, Yeah, Cuba's interesting. it's very much Soviet, so it's more interesting to me. Yeah. But you haven't been in Cuba yet. No. It might Where- be the, Where exactly is Cuba? like near Mexico, just on the other side of the Gulf. What is called? Well, Gulf? yeah, Mexican Gulf. Wonder why does It's why does near the Russia Florida. control- Okay. Yeah. You might know that this, Yeah. and it's close and it's cheap, and you might go there just for a day. Morning in Cuba, evening in US. That'd certainly be a day trip. But I suppose you could go for a weekend. It might be better. Seems like they would have an interesting culture. Yes. You might be sure. By the way, here in Ukraine we have like rocket sites, ballistic rocket sites from USSR time. You Was know? it like for war? Yes, it's Oh. of Cold War time. Now we don't have atomic weapons, not rockets nor any other weapons. We gave them up for some like international treaties. Right. Part of that treaties, of those treaties were like territorial integrity guarantees from Great Britain and probably United States, don't remember really, and France, if I remember correctly. And now we have territorial problems and don't have nuclear weapons. What I wanted to say, those sites are for visit, for tourists, and the Americans very much like them. They're really interesting. Yeah, yeah. You Shows you a glimpse into the past, and plus the technology in the yes, area seems interesting. and you can see the Saturn, the rocket, ballistic rocket, Soviet ballistic rocket. It's like S-17, I suppose it's named, but NATO calls it Saturn. As well, it's black as Saturn as well. And it's huge. It's really huge. I can find like images from that museum if you'd like to see it. Sure. What? Just a moment. So you visited it before? Yes, I visited it as well, and they have not they tourists have a lot of pictures of that place.
This might be with Russian or Ukrainian text, but pictures are... Well, let me give you just this link in Discord, probably. Where it is Discord? Oh, here it is. In lobby chat. Do you see my lobby chat? Oh, I can direct message you. It's just Google with some request. Ah. That's impressive. Yeah, I would recommend you if you were in Ukraine. By the way, Ukraine is cheap country at the moment, but tickets would be expensive, probably. I suppose. I don't know really. Like my tickets to Cuba. The picture of the three guys standing in the rocket silo. It's funny. You might see not the same pictures like me, because it's personalized query. Ah. Didn't know. You might send me the link to the picture. Yeah, let me do that. But I probably know what you're talking about. The silo for the rocket itself, it is mostly filled with concrete, in fact. It's only a small top part of it that is not filled with concrete. Oh, it's exposed. Well, that's... So they filled it in to Yes. prevent it from... Yes. What, people from getting hurt or from... Not for getting hurt, it's preventing from usage. Oh, to So take it out of... yes, you don't have to check them regularly. You just fill them with concrete, and you're sure that we don't put rockets in there. All right. But rockets were cut in parts and melted and utilized in every way under the control of United States. Really? Yes. And it was like in 1991 or something like that. Quite long ago. And Ukraine had like Ukraine was like on the third place for the count, for the number of those rockets involved. That must be a lot. Yeah, it was. It was thousands of nuclear missiles. It was like half of Soviet missiles in Ukraine. Just think how different the world would be now if the Cold War had gone differently. I can't imagine, really. Have you ever played Fallout? Yeah, a little. I don't really like it, but I played it. I'm not sure it would make a difference if Ukraine was a nuclear country, because we have a lot of nuclear countries we don't trust, like Russia or China or North Korea or Iraq. It was nuclear. So I suppose Ukraine wouldn't make a big difference, just because it was quiet country in a whole. We were peaceful, in fact. After we split it from USSR, we were very peaceful. We have no terrorists inside the country, no what do you call it, terracts,
like explosions or I don't know, knife attacks or explosions. United States had more, Russia had more, much more. Ukraine had none. It could be like knife attack when someone was drunk, but not terrorists. Right. Well, that's good. I mean, is it still like that right now? Like very little, very safe. Well, now when last 3 years when we have war, there are a lot of intervention of Russian terrorists and a lot of weapons on hands, and it's quite uneasy in comparison with what was 4 years ago, but mostly on the east and where front line is near. It's quite easy in other cities, in the Kiev, for example, on the west, on the center, on the north, on the south. Still, sometimes from time to time it happens, like explosions of cars. I mean, like once in a few months it could happen. Now and I'm not very happy with it. I can imagine, yeah. Mostly because of comparison. I remember how easy it was, how quiet it was 4 years ago. It's sad. And we have a problem in United States regarding our Ukrainian deals, affairs as well, because Russia has a good paid propaganda in United States and in Europe and all across the world as well, like Russia Today channel or Live News channel. You might seen them too. What do you mean propaganda? Like channels owned by Russian state, and it lies like 90% of the time. And Really? yeah, Like for what? For what ends? Like what are they trying to accomplish? like it's the Ukraine that intervened in, well, not Russia, but it's like Ukraine intervened Ukraine. It's hard to tell. It might be, I don't know. I'm used to it already. Like there is no Russian troops in Ukraine. There is no Russian weapons in eastern Ukraine. They said there was no Russian troops in Crimea, and later they said, oh, of course, we always said that there are Russian troops in Crimea, and they helped Crimean people to unite with Russia. You see? Yeah. And it's a little smaller lie in outside of Russia, but Russian channels, like not foreign for Russia channels, like Russian channels in the United States, but Russian channels in Russia, they lie too much, like very much. It happens like, oh my god, I don't even want to tell about it. It's terrible. Like with blood and other lies. Yeah, that sounds pretty terrible. Like, You don't like to hear about it. yeah.
Yeah, news can be very depressing. Yes. And when it's war, it's informational war as well. So there is definitely a lot of lies there on the front line, especially. There are lies on the TV, lies on the radio, lies on the papers, lies like printed on small papers. I don't know. It's hard. Not to say about shellings, like when you have to delete your contact from your phone book because he's dead. He's killed by shelling. Fuck it. Dumb. Are you depressing yourself? Yeah, it happens sometimes. You see, it mostly, as I said, it's mostly quiet here, but sometimes we travel to the east just on the work, by job tasks, or to visit some relatives or something like that. And my wife was in a smaller town on the east, named Kramatorsk, and it was shot by a Russian multi-rocket launching system at that time. So she wasn't wounded, but she had it, and it was terrifying, believe me. It's pretty messed up. Yeah. I have friends who are in service on the east of Ukraine. My colleague already returned from there. My friend is in service on contract in Kramatorsk, in fact. So the war is close to me. How long has he been? How long has he been there? Well, almost from the start. So like 3 years. Well, maybe 2 years, because not from the start really. And 2014 it was like not so much war actions, more smaller actions, like they were capturing our cities almost without our reaction for that. We had almost no army at that moment. We had like 6,000 of soldiers, of really actual soldiers, not just people in uniform, able to fight. It's not enough against few millions of Russian army. No. And Russia was of course prepared for that moment. They came with like artillery, with machine guns, etc, 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 with tanks, with fleet, with aviation. And they had support from a lot of our politicians, not all of them, but a lot of them. As I said, a lot of our politicians at that moment had Russian citizenships as well as Ukrainian, had a lot of money from Russians. Right. It was not only warfare, but fight on the organizational level, like some of them were just on the Russian side.
from the start. Some war secrets were just given to the Russians. UA Radio. 100% українського звучання. At that moment, Ukraine was thinking about Russia like about friend, because Russia signed that treaty too about territorial integrity of Ukraine in exchange They did? of nuclear missiles, and a lot of other treaties as well, treaty of friendship and a lot of them. Oh my god. You have to have army now. You cannot rely on treaties. You cannot rely on treaties. You have to have army. Oh my, let's play. Let's better play. So, your factory's looking good. I almost stopped it. It's hard to concentrate on foreign language, on speaking in foreign language, in English. It's foreign for me. True, true. I mean, because whenever you're talking in your own language, it's just your mind is expressing whatever it's thinking about. But if you actually have to like think about what you're saying, it requires effort. Yeah. You are thinking in your own language, so to speak in your language, it doesn't take any additional effort. Yeah. I had to translate it in my mind. I wonder how that works. The like being able to think in a language other than your own. I bet it requires years of practice. You know, learning foreign language helps to understand it. You can imagine it. Yeah. And it's easy and cheap to learn foreign language now. You may find some people willing to teach you their language for free, or in exchange for learning your language to them. Yeah. I've actually looked into that a little bit. That seems interesting. Like you can, like there are sites where you can like have a webcam conversation with people. Yeah. You talk in their language for an hour and they talk in your language for an hour. Yes, that's right. I'm actually currently studying very basic Japanese. Oh. So you know how to count? Ich, ni, san, si, something like that? I know how to count, and I'm learning kanji slowly. Oh, that's a problem. Yeah. They're written, or what is it called? Their alphabet even, it's quite hard to understand. Yeah. From what I've heard, the spoken language is fairly easy to learn, but the written language takes a while. Yes, that's kind of true. It's not too easy to learn spoken language. It's not too easy to learn, but it's much easier than the written language. Is your language in Cyrillic or? Yes, but I'll tell you, our alphabet isn't too complex for English speaker.
What is not too complex? Most of letters are similar to your letters. Like A is our A, O is our O, E is our E. What's the backwards 3? It's E. Eh. So it's Oh. like an E sound. It's like a Backwards. letter E. Yes. It looks like I we see we like just have two E and Y. It's like hard E and soft Y, because when Y stays after like M or N or L, it's not ne, me, it's ne, me. So it's like little different. And if it's after vowels, I suppose O, A, then it's just ye. Oye, moje, tvoje, like that. So how many characters are in 32. your alphabet? 32. That's Just not believe too me, many. they are not too complex. Comparing to the Japanese or Chinese or Korean or even Arabic, they're quite simple, really. Yeah, I feel like you could pretty easily learn that in like just a couple days. You could learn like the basic alphabet and the pronunciations. Yes, really. K, M, N is like English. And our pronunciation is quite simple comparing to some languages like Chinese or Vietnamese or I don't know, French, even English. English is more complex than Ukrainian in pronunciation. English has so many special cases. Yes, but Vietnamese is or Chinese has more. Yeah, I don't remember about Japanese. I don't know it. Japanese pronunciation is very, very easy. Easy. It only has just a very select few number of sounds you can make. It's very, very few sounds you make. Hmm. Oh, I know they don't distinguish between R and L. Right, right. It's pronounced. It's like a mixture of R, L, and a very slight D sound. So it's like R or something rather than R. So it's instead of saying re, you go ri or something like that. I'm not sure exactly. That is one stumbling block for native speakers where you just don't have a certain sound in your own language, so it's difficult to learn and pronounce it correctly. Well, it's easier than opposite situation when you have one sound for some Japanese two sounds, or well, not Japanese but Ukrainian, for example, or I don't know, French, like subtle difference between e, and you should know the difference, and it's really hard. Yeah. Like it's one sound for Ukrainians, but two, three for French. Two different sounds. Or when the language has sounds like clicks, I can't reproduce them like that. Oh god. There are some African languages with that. Yeah, I don't know if I could do that. Yeah, me neither. And it sounds funny, really funny. There are a lot of sounds in their words like that, like those clicks. And there are languages with difference in tones of words. Like you should intone words differently. Like the sound A could be different if it's increasing in tone or decreasing in tone. Right, like high and low. Yes, like in pitch, not in volume.
I think you need another fast inserter on that gear assembler. It might be as well. I need a lot of subjects here. I'm kinda talking with you more than playing In the game. But I'm doing that because I can. I don't have to play Factorio, right? Languages are cool because they're such like a useful tool, and they're like you were saying, in like today's world, it's fairly easy to learn any language you want to learn at like a very low cost. Yes. Other than time. I'd say that languages help to develop your brain too, because True. humans are thinking in spoken language mostly, and when you learn another language, you have more constructions in your brain. Like not every language has the same counts of times, even like past, present, future. Well, don't remember all of English times really. Present perfect, etc. Right. Present continuous. Not every language has that. And some languages has additional times, additional constructions. Some has less constructions, and it really develops your mentality, or I don't know, like that. Mental capacity. Like that. Learning English helped me a little. I'd say that, at least. Are there many English speakers where you live? Well, I'd say quite a lot. We learn English in schools often. It's not every time English. The English, it's sometimes like French or German, but usually we learn some foreign language in school, in our schools. What's the difference between the Russian language and yours? Oh, it's very subtle, in fact. Mostly Russian-speaking people could understand Ukrainian and vice versa. Not always, but mostly. It's a little harder to speak. Well, no, not little, it's a lot harder. But it's easier to learn than some real foreign language. But it's mostly very similar. So it's more similar than English to Spanish, for example. Much more similar. Could you have a conversation with a Russian speaker that had no experience with Ukrainian? Yeah, sure. But there is another reason for that. I know Russian like my native language as well. Oh, okay. Well, what about a typical Ukrainian? Would they be able to do that? I'd say 100% of Ukrainian will understand Russian, and I'd say like 99% of Ukrainian could speak Russian to be understood. Well enough to be understood. Because Russian was like official language in USSR, and that's part of the problem of USSR. They were, what is the word, dampening or suppressing other nations. USSR was consisting of 15 republics and quite a lot of autonomous regions with their own languages. Well, it was said that they have their languages, but in fact there are a lot of efforts to make Russian official
language of every region in the USSR. A lot of people were forgetting about local languages and learning just Russian and were good with it. There was TV in Russian across all the USSR, and there were gazettes, magazines, and radio, and like all products were in Russian, with Russian like instructions and etc. etc. I have, if you see my stream, you should see chat in there, and comment from YouTube watcher from, I don't remember really, is he Russian or Ukrainian, but he writes in Russian, for example. And of course I understand it, and I don't really care is he Russian or Ukrainian. So as I said, most Ukrainians understand Russian like 100%. So Not he's Ukrainian, but he types in Russian? Yeah, it's usual in Ukraine. It's still usual in Ukraine. We use Russian a lot here. Now when the war has started, we are making more attempts, more efforts to go away from Russian because in our life, because Russia use it as a reason to invade. It says like Ukraine is treats Russian speakers badly, and Russia has to defend them. You see? And that's a reason for Russia to invade Ukraine. I'd hate it for that. Just hate. Oh my god. And of course, that's the way to Russian propaganda to reach Russian-speaking people as well. And English helps me in my job. You see? Yeah. Sure. There are a lot of like written materials, documentation in English. English is a pretty popular language. Yes. And relatively, it was even more popular like 10 years ago, 20 years ago. Now Chinese is a little more popular, relatively. Right. Maybe Spanish is more popular, relatively. Well, lots of languages became more popular. Not more popular than English, but more popular than before. Well, what should I build next? I probably should build science. Automate science. I should save. Рад видеть, Костя. Но уж прости, в данный момент русские и украинцы ни хрена не братья. Или вот такие вот хреновые братья, которые убивают друг друга. Причем украинцы в данном случае отстреливаются. That was me speaking in Russian. I could not tell the difference. Between what and what? Here, speak two sentences. One in your language and one in Russian. No, they both were in Russian. No, I mean, speak two sentences, one in each language, so I can see if I can tell the difference. Ah, you're asking me to speak one sentence, but in two languages.
Yes. I will translate that sentence into Ukrainian and Russian. Look, I will speak in Ukrainian and Russian. Я буду говорити українською і російською. That was Ukrainian. Я буду говорити по-русски і по-українськи. That was Russian. Ah, okay. So there's definitely a difference. Like each word sounds different, Yeah. but they have like a similar structure and they sound similar. Yes. They very often have same roots, like same basement of the word. Like говорити and говорить, that's speaking. Translated to Ukrainian and Russian. Do they share many words? Like, are some words just the same? Well, they often differ subtly, like pronunciation, but they very often very similar. They're both Slavic languages, and we share the culture of Soviet culture of USSR time, and languages were mixed in that time a lot. And before USSR as well, Ukraine was sometimes part of the Russian Empire, sometimes part of the Poland, part of the Lithuania. I don't know what is English for. Like Велике Князівство Литовське is great. Litva. I don't know. Well, big country of Middle Ages. So Ukraine as a state, as a separate country, is quite young. Especially if you don't count Ukrainian Republic as a part of USSR, as a separate country. Well, let's pick some. Let's play. Yeah, YouTube watcher is Russian, not Ukrainian, and he says he will not understand Ukrainian, and he's probably right. It would be kind of hard for him to understand Ukrainian. He will probably understand if Ukrainian wants him to understand and still speak in Ukrainian, but there will be some difficulties probably. But not vice versa. Ukrainian will understand Russian anyway. Kind of an advantage even. I wouldn't say. Now our soldiers, when they want to be secret when overheard, they just speak Ukrainian. And Russian soldiers don't understand them. They intercept our communications sometimes, and it's hard for them to understand us, especially if we don't want them to understand us. Like Americans used Indians in the World War II instead of encrypting their communications. Did you know that? They used what? Indians, like Native Americans. Native Americans. Oh, I didn't know that. Yeah, like Apaches or something like that. I don't remember really what tribe was that, but some special tribe that was really hard to understand. That's really interesting. So they used it like a code language, even though it was just a real normal language. Yeah,
They were having fun. Those, I don't know what to call them, like translators, or I don't know, radists. They could use obscene language, they could speak about their regular life, like about women, about, I don't know, families, freely, and of course about military like subjects, and nobody understand them except them. You should Google about it, I suppose. It's funny. Surely, if you use like a real language, then relatively quickly people would start to be able to decipher it. I guess it would require, you know, you wouldn't be able to understand it immediately, but you'd be able to decipher it. Well, unless the language is not very common, and if it is used exceptionally on the American territory and between American citizens, so Germans were in some difficulties, as I'd say, finding translators from some Apache language. Sure, they could find someone later, probably. I don't know really, but I suppose it was really hard task, a very difficult task. I should play more Factorio and talk less, probably. Do I need some? Yes, I need some iron. And I probably need some jars, like a few hundreds. What do I need? Jars. Jars again. Look, Mike, why aren't you on your job at the moment? My days off are pretty random. I don't really have a set schedule. So my schedule, I just wasn't on the schedule for today. I see. I don't have like a typical schedule like Monday through Friday or anything like that. Sometimes I'll work the weekends, sometimes I'll like close, sometimes I'll open. I see.
Mm. My Russian friend proposes to ask you, do you think my English is good? Yeah. I mean, it's perfect, essentially. I suppose he will understand what you're saying. Он говорит, хороший у меня английский. Can he speak English? Нет. Oh. No. Sorry. It Yeah. was... Is "нет" Russian? Come again? Is the word "нет"? It's no in Russian. No. Okay, I thought it was Russian. Yeah. Yeah. And in Ukrainian it's ni. Ni? Ni. Is in like. Oh, I actually have another language. Oops. Like ni. Yeah, like that. That's a problem in pronunciation because Ukrainians, when speaking English, they use e wrong. Like you don't say New York City, right? You say New York City. Yeah. That's kind of problem for Ukrainians. So do you add like a kind of a Y sound, like E, like a, or how do you pronounce like? So Сьогодні. you have, Сьогодні you я поїв там вареників. Or are you asking what I do for that sound? I guess. Are there any English sounds that you have trouble pronouncing, or like you don't think that you pronounce correctly? Yeah, sure. Like th sound, it's terrible. Yeah. You can't. Well, why is it? Do you not have th sound? No, we have T and D, and that's it. We don't T have and the. So it's much easier to say D instead of V. Yes, or Z, like Z. We Ukrainians often say Z, like this is I don't know, the language, not the language. Kind of funny, probably. I like it. So you're currently dual streaming to Twitch and YouTube? Yeah, I use one service like Restream.io. I stream to Restream.io and it is restreaming to a lot of services. And, well, I use only Twitch and YouTube, but it can restream to a lot of services, a lot of different services. Useful, and it's more useful because I can use its tool to read both chats in one window. Yeah. I don't really stream professionally, so I don't really need a tool to stream both to Twitch and YouTube. I could stream by myself, or I could not stream, but the chat is useful. Chat tool. I need another jersey. I hate it. Wow.
a lot of gers needed. A lot of what? Gers, like what it's iron gear. What it's Oh, gears. pronounced gears. Yeah. I don't really remember when you say G Yeah, and J say and J. G, Yeah. G and J. Yes. Because you know, Because you have to remember it. yeah, you just have to remember each and every special case for every word. There's no uniform. That's one nice thing about like Japanese, for instance. Like this sound will always be ki. Anytime you see it, it will never be pronounced any other way other than ki. Just great. Yeah, which is just it's amazing because if you see a word, you just know how to pronounce it, and then you're done. You know why it is so? Because their written language is quite new. Right. There was no drift from the beginning pronunciation. English is very old language and written language as well. In my opinion, I think that every written language should follow like very strict grammar and spelling rules, because that's the point of a written language, to convey an idea and like It's hard, so you frustrating. see. Yeah. There were strict rules, but then there is drift. There is always drift. English pronunciation was different Middle Ages. Yeah. Very different. And Ukrainian and Russian pronunciation was different too. Запах канув вздовж алей, і я продовжую йти за ним кожен такт, бо він солодкий, як з дерева клей. І я продовжую йти за ним кожен такт. Я схожу з розуму, я не відчуваю ран. І я в собі тепер обожнюю цей дивний стан. Не підведи, тільки не підведи. Тану в твоїх очах, падаю в снах. Я втрачаю себе. I use some strange design for my red-green signs. It is temporarily anyway, I don't care. Oh, why do I need so much copper? I don't need so much copper. I need iron. And I need more iron. You might Google on YouTube for most complex written languages. It's quite interesting, in fact. I haven't thought of doing something like that. That's sure it'd bring up interesting results. I wonder what the very most difficult written language is. Come again, please? I wonder what the most difficult written language is. What the most difficult written language is. You want me to answer that? I don't remember. Like some Tibetan language, I don't remember really. I should break it and make it again. And I should make it easy, simple, because it shouldn't be complex. It
should be simple. Забудь той день, забудь той час, забудь мене, пам'ятай всіх нас. There is no reason to be Змучишся й complex. а зараз Do I have automated inserters? I do have. Oh. змучишся біжи, змучишся біжи, подалі від себе. I'd say we have no problem pronunciation. I don't remember any, at least. So if you will say "ni" in English way, we will understand it totally. It will be no problem. Ти знаєш мене, завжди Whew. я чую твій голос у кожному з нас. Забудь той день, забудь той час, забудь мене, пам'ятай всіх нас. Згадаєш, коли змучишся йти, а зараз сам. Do I have batteries? Alright, I must go now. Was interesting to speak with you. Definitely. What do you like, my Skype or I don't know? I don't really use Skype, but let's see here. Let me. What messenger do you use usually? It's Discord. Discord? Yeah. To communicate with friends, like Yeah. yeah? I mean, either that or Steam, but mostly Discord. Interesting. I don't perceive Discord as a personal messenger. Yeah, I mean it's mostly I think just as like a Well, you might server. write me in Discord. You might add me as friend and ask me anytime, anything. Okay, will do. I have something like request, but I don't see it. I don't understand. Oh, here it is pending. Okay. What is your nickname in Discord? Zombie Robo Ninja. Uh-huh. Oh, I can see you in my server at the moment. Yes. It's Oh yeah, it's ZRN. I forget. Yeah. Sorry. good. Well, goodbye. Alright. Enjoy your stream. I will continue for some time probably. Sorry, what? I say I will continue streaming sometime. Probably. Good, good. A little more. Goodbye. Goodbye. Тоді побачив в очах твоїх сльози я на тому березі старого озера. Сльози щастя можеш бути. Ти сказав, не сказав ти мені. Ти моя, Я твоя, ти моя, я твоя. ти моя, 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 моя. Ну шо, Костя, остались мы с тобой. И ты в Дискорд заходить не хочешь.
Треба мені розібрати там науку, може тут не потрібно. Так, в принципі, це перший етап. У мене автоматизована наука, і в мене автоматизовані конвеєри і маніпулятори. Цього, в принципі, достатньо, щоб планувати що-небудь далі. Планувати треба. Тобто я планував будувати свою базу наліво. Тут трохи буде заважати уранова руда, але ми її якось обійдемо. Переб'ємося. Розберемося. От, а переплавку, відповідно, нагору. Ну що ж, давайте почнемо будувати переплавку. Для цього мені потрібно дуже багато конвейерів. До речі, мені треба викинути... Ой-ой-ой, що я роблю? Викинути лабораторії. Угу. Так що швидше. Так же ж набагато швидше. Такс. І нам треба сюди теж подати електрику. Цікаво, скільки в мене це тут? 5 і 12. Ну, нормально. Більш-менш нормально. Фу. Так, я взяв купу. До речі, це треба за можливості скинути. Вугілля. Воно займає місце, воно зайве. Так. Ну і приблизно, як ми тут будемо нагору, як би тут подати, тут влізе чи як? Давайте припустимо, що тут влізе, да? Якось отак. А я сталь вивчив, до речі, бо можна почати виплавляти сталь. Та хоча вже бляха. Треба. І не тільки сталь виплавляти треба, але ще треба цеглу. Такс.
Ось до воно. UARadio.com.ua. Відкриті свої очі, підемо Ой, що це я роблю? там всі прозорі хвилі, Це не треба. я руками їх брав. Відкрий, подивися, я був Та бляха-муха, що це я роблю? Шифтом? Тому що, а не треба шифтом. Треба без шифта. не вмирай, ні. Тільки ти не вмирай. Так, не влізе, звичайно, не влізе. Ми закинемо сюди. Ну що, зразу фільтрувати. Мабуть, варто зразу сфільтрувати. Маєш дивне світло у своїх очах. Відкрий мені їх, бо їсть мене страх. Холодні твої руки, я боюся їх сам. Зарію тобі пальці, тільки ти не вмирай, ні. Так, треба більше. І навіть більше того, я поки що приберу це. Нехай воно фільтрується. Правильно, тут уже буде. Відкриті свої очі, І тут уже буде. там всі прозорі Давайте так. я руками їх брав. Так, що далі вивчити? Логічну мережу? Чи може логістику 2? Давайте електрику вивчимо. Надзвичайно корисно. Думаю, цього досить поки що. І, до речі, ми, мабуть, склеїмо докупи. Так, стовпи. Так, а давайте ми десь тут його будемо вже розбирати. Фільтрувальні маніпулятори. Можна, правда, механічний зробити, та ну не хочу. Давайте фільтрувальними. Ну це жахливо. Слухати мову рук, подих тамуючи, кожен рух, кожен звук є тонізуючим. Лину до тебе я, тепла енергія, мов глибока ріка. Знаю я, що таке між Треба який-небудь все-таки маніпулятор тут поставити, фільтрувальний. потрібно слів, наше німе кіно, ніч ніби полотно. Де він? От він.
замалі, щоб вмістити сповна. Це безмежне люблю, Амелі. Мідь. А, до речі, більше ніде не треба мідь. Може десь треба? Ну тут треба. Давайте ми сюди закинемо. Вони його за все життя не використають, але зате нехай буде. Фух. Такс. Ковтають сни, образ твій осінний, я на склі малював. Знову вдивляюся в небо твоїх очей, так відчувається щастя простих речей. Місяць мов пололо, ти схилиш голову і повіриш в дива, і летить любов моя. А твоє ім'я Амелі, ти мов світло в імлі, Давайте так. як ранкова роса, я тобі небеса прихилю замалі, нам світи замалі, щоб вмістити сповна. Це безмежне люблю. Камінь. Я помилився. О, супер, електрика. Тепер електричні стовпи можна використовувати. Ну, тільки після того, як я сталь почну робити. А це буде дуже швидко, тому що я цього хочу. UA Радіо. 100% українського звучання. Бачу її одну, невеселу і несумну, бачу її просту, спокійну, але десь в глибині палають яскраві вогні. Це буде цегла. Цегла нам потрібна для сталевих печей, щоб піти вже від кам'яних в сторону. Смішна, самотня. Ну, але на початку цеглу треба видобувати на кам'яних печах. Тут нікуди не дінешся. Не знаю, може більше побудувати. У мене є тут ще. Не варто мені знадобиться для виплавки сталі.
Давайте, скажімо, оце от відберемо. Ні, це дарма. Воно не потрібно. Краще вон тут десь. Знову сидить одна за столиком біля вікна. Далеко тобто Нагору, давайте нагору. розмови. Так минає за миттю мить. Телефон вже майже димить. І ніхто не розірве цю мить випадково. Прекрасна, успішна, самотня. Бажання відчутне на Логічна мережа це дуже важливо. Не знаю, навіщо я її вчив. Дайте краще науку. Так, давайте. Хочу більше сталі. Так, ну поки воно варить сталь, ми збігаємо за цеглою. На початку, принаймні на початку, я буду ці печі робити вручну. Єдине, що, мабуть, варто зробити таку штуку, щоб хтось мені збирав його в скриню. Встигає, не встигає, не знаю. Встигає. А, Костя пішов. Так, і традиційно перші сталеві печі підуть на виплавку сталі. Тому що вона повільно виплавляється. Тиба закінчилося. Тепер мені їх треба буде багато.
сталь помалу починає виплавлятися. Душевна мелодія, слова знайомі. Що у нас з цеглою? Цегла закінчується. Це ж добре, насправді. Так, тут здається, ну, у мене заліза просто стільки нема. Думаю, досить. До речі, цю штуку теж треба збудувати. Але я за цим. Тиха музика вночі, теплі тіла. Ми удвох в кімнаті цій, так хотіла. Обіцяй, що назавжди не залишиш. І моя в твоїй руці знову тиша. Очі закрив, від ночі знак. Стіни шепочуть, я хочу грати. Так. Мені вже просто цікаво свіжим поглядом глянути, як я там фільтрую каміння і на мідь. Цей не працює, але цей не повинен працювати. Ну, в цілому нормально. Час як хвиля нас обох накриває. Твої мрії із подихом випливають, наче море із дощу, тільки глибше. Ніч закінчилась і вниз знову тиша. Очі закрив, від ночі знак. Стіни шепочуть, я хочу грати. Ну, якщо не вистачить, я в будь-який момент додам. Тільки не зникай, тільки не зникай, Так. тільки не зникай, не зникай, тільки звук теплими пальцями, як чиста 1000. Ну, це може забагато, не знаю. не засинай, не зникай. Так, ну що, рубати ліс? В принципі, варто. Давайте ми цеглу візьмемо. І збалансуємо вугілля, бо чогось воно не збалансовано. Цеглу візьмемо і будемо цеглою будувати. І до речі, мені варто... Що, нема сталі? Навіть трошки нема. О, мене запрошують в Паладінс зіграти. А хто це мене дивиться? А нібось сам Зуди дивиться, да?
Не то дивлюся, не то клікнув. Ніхто мене не дивиться. Глюк. Ну, нема питань. Значить, зараз буду грати в паладінів. А тут буде перерва. Так, чекаю на войс. Угу. Угу. Я бачу, Глов в палах уже. Чего? Глов уже в паладинзах. Та он в одиночку гоняется. Так что, то все одно ему инвайт кину, правильно? Ну, если он в игре, то смысла нет. Он не выйдет. В смысле? Ну, сейчас я ему напишу, что... Ну, кинь, пускай видит, что есть. А его в этом нету, в Дискорде он не зашел. Ой, ну захочет примет, не захочет примет. Что проблему делать? А как он примет, если он в матче или в лобби? Он в матче.
А, ну так он не примет как он. Ну так выйдет из матча, примет. Не вы- Как он выйдет из матча? Ну как закончится матч? О, бачу тебе. Тобі вже кидати? Нет. Добре, поки не кидаю. Не, еще говорится. Пофиг будет. Месяц. Можешь инвайтить. Що, кидать уже? Да. Сейчас, минуту. Фу, блин, жарко. Но будет еще жарче. О, уже показывается, что 3 человека. Да, но чат все равно иногда глючит. О, и Глов joined парти. Нифига себе. Да. Ну хорошо. Запускаю. Мы, кстати, в стриме. В стриме, да, правильно. Даст мне здоровья. Думаешь, что будет смотреть? А? Думаешь, смотреть будут? А мне плевать, мне стримить не трудно, поэтому пусть будет. Не сильно вентилятор шумит в микрофоне, кстати. Я вообще не слышу. Не слышишь меня или не слышишь вентилятора? Вентилятор не слышу вообще. Ага, хорошо. Так, что у нас? Зуду танк остался. Зуд, выбирай чемпиона. Алло. Да, слышу, я слышу. Ну и хорошо. Ну и зачем? Отлично. 2 танка и хиллер. Правда, оба с шилдом, ну, что поделаешь. Чё в лоб танка взял? Я? Ну, блин, 2 защитных танка. Ну, зачем? А что это? О, ну у них хоть ящера нет, уже хорошо. Не успел увидеть. У них Барик и Тайра злые, я видел. Остальных Чё не мне успел. взять турели апгрейденные или... Так, а ты Баррикаду? Зуд? Да не знаю, сам смотри. По-моему, пофиг. Ну как, не пофиг, на самом деле. Не знаю. У всех вариантов есть свои преимущества, и в данном случае особой разницы не вижу. Лучше, наверное, турели апгрейдженные или баррикаду апгрейдженную. Лечилку, наверное, не стоит. Хотя, сложный вопрос. Five, 4, 3, 2, 1. Сейчас смешно. Блин, вот как она бросила? Сзади Иви, сзади Иви. Что? Иви, блин! Не вижу, увидел. Так что мне гайки уже. Кому гайки? Никому не Почти гайки. нормально. Here the story begins, as the prime blood has been spilled. Блин, Иви какая-то твердолоб, они тут... Да они тут все, да.
Иви сзади. Да пофиг, Иви должен валить кухантилопа. Хотя бы. У них же тоже один флангер. Ай, зуду! Именно. Ты незаметно от меня пробежал. Ну, я ломанулся на центр, чтобы мешать. Надо было подождать, наверное. Да, ну, зря голову этого Фернандо взял. Или я взял Барика. Ну он же позже меня взял. Хотя бы. Да, ну смотри, как у них игру сделали, оказывается, Инь и Иви. Ну они сделали, потому что центр нам мешал. Если бы центр не мешал, они хер бы что сделали. Они-то отвлекали просто, на самом деле. А те центр брали и нам тоже мешали. Как Барика пушка бьет через мою баррикаду? Что за химия? Хрен знает как. Я за баррикадой стою и этот луч меня коцает. Ну как такое быть? Что за бред? А у нас походу этот еще луговый. Блин, они группируются, а у нас дома, похоже, нету, да? Нету. Need more damage them. Что-то этих вообще наших фланкеров не видно абсолютно. Да, фланкеры. Тайра не фланкер. У Андроксуса тоже дамага до хрена. О, так мы еще не проиграли, надо же. Where is... Андроксус, я же говорю на Андроксуса буду знать тоже, блин. А, Андроксус бот пишет. Кэсси тоже дамагер. Так, блин, повернись, Глоу, с щитом, да закрывай меня опять. Помогайте же друг дружке, собственно говоря. О, похилил, знатно. Да, но Фернандо умер. И я умер. Ладно, у меня уже мы их вообще не коцаем, у них все эти живые. Абсолютно. Никого не положили мы даже. частично проблема еще и в том, что ты не взял каутерайз. Твой каутерайз очень неплохо помог бы. Сейчас бы у тебя уже был каутерайз 2 или 3. Помнить, я тебе вообще помню. Я вообще не обратил внимания на то, кто у них киллер. О, зависишь. Он бы не помог, потому что они меня выносят, следовательно, мои пушки. Не скажи, мы их немножко убиваем, но из-за того, что у них грамотных хиллеров, мы их не убиваем недостаточно много. А что уже рассуждать? Что обсуждать? Обсуждать всегда полезно. Блин, сука. И сзади обошла и убила.
А Иви тоже ей же не так просто попасть, на самом деле. У нее частота выстрелов низкая. А зачем ты... Это не ты, это... А? Фернандо зачем-то... Да нет, это... Фернандо вообще тут система. Наши дамагеры... Ну, даже если мы отобьем атаку, нам нифига не светит на это. На точку. О. Блин, ну еще вот это... О, ни о чем, понятно. Охотница тоже. Нифига ее было вообще брать, непонятно. Непонятно. Будет смешно, если мы отобьемся. Шансы у нас... You are quite impressive. Их инь, их Иви чувствовала себя в наших тылах спокойно. Наших где-то Ну, авкали. им же не мы должны косать, не танки, не ты. Да. Это фланги Не, ну должны. я в принципе с одним из них могу как-то немножко побороться, немножко пободаться. Ну посмотри, блин, вот это Андроксус 17 тысяч урона, это вообще кому? Или Охотница 40 тысяч урона, это тоже ни о чем. Если Фернандоса 36. Это понятно. Да не, на самом деле два защитных танка это я не люблю. На самом деле отличный вариант. То есть, Ну ты же видишь, блин, ну он отличный, но... ну что стоило убить что инь, классно понимаешь? играет. Шов два флангера плюс я стоит убить инь. Ничего не стоит. Убивали бы инь, и они бы все умирали там. Как ты убьешь инь, если рядом Иви еще скачет? Урон у него Да смешной. пофиг, господи. У Ну и- вот, у инь пофиг, нифига хп нету. Так. Чем мне взять там? Давай так. Не знаю что, поэтому давай так. Ух, еле успел. Не проблема убить инь. Андроксус ее убивает в сколько? В 4-5 выстрелов. Вот нафига опять два танка еще и бомба. Блин, опять съем вообще. Ты же говоришь, что два танка это плохая стратегия. Ну давай покажи, какая плохая. У них два танка. Два танка это неплохая стратегия, когда один танк на урон и не бомба, блин. Бомба Кинг с 8 левелом он ни хера не возьмет. Вот увидишь. Ну, не Он знаю. урона не дает. Это только при... Бомб Кинг дает дохренища урона, это на самом если деле. скилл хороший. у игрока. Если хороший у него скилл, да. скилл, ни хера не возьмет. Кроме того, у Бомб Кинга есть же легендарная карта, которая просто уничтожает щит. Да я понимаю, но это при условии, что игрок поскиленный. У них хоть снайперши нет? Есть. А я что-то повтыкал, выбрал игрока. Ты, кстати, снайпершу гонять можешь только так. У тебя хп дофига, в любой момент хилишься шилдом, если, конечно, карты подобрал. И у тебя есть быстрые передвижения. Нифига не хилит шифтом. Чего ты взял? Не шифтом, щитом. Тем щитом. Своим щитом поднимаешь щит и 225 хила в секунду, если выбрал карту. Да, ты чего? А, это не ты, это Глоум хилится, да. Сори. Нет, ты дамагер. Я видишь, я вижу, что кто-то в пати. Там другим цветом отображается. Не, я не могу их прогонять. Ну, попробую я гонять, а ты тогда немножко держи центр. Ну, не лезь пока под нее.
Все, я снайпершу выплюнул на пару секунд. Ох, снайперша там помогает, блядь. Ох ты ж спадла. Попал, блядь. А как ты ее согнал-то вообще? Я ее не согнал, я ее толчковой стрелой на время вытолкнул, она вернулась. Блин. Сука. Все, вырубили нашего. Там. А чё Макова ходит кругами? Это ты? А кто у нас хилер? Не знаю. Блин, ну как же так? У них один АФК к тому же. Или бот. Их вилла бот. Или ребенок, или бот, не знаю точно. Представляешь, то есть они играют без одного этого самого и выигрывают при этом. С ума сойти. Бля, пиздец, как я это ненавижу. Извините на слово, потому что это реально пиздец. Где она? Хер знает, наверху нет. Так хилера надо ихнего убить. Чего некому хилера завалить? Это я должен убить. А чё, тебя некому взять это? Каутерайз? Сейчас я возьму. Для... А, это ж ты не Фернандо, забываю. Блин, опять не снайпер. Валит, блин. Я понимаю, а что поделать-то могу? Забывает. Я ее только что оттуда согнал, или она умерла, не знаю, но... Если бы я взял эту мейт, блин, была, или как там ее, она бы была. А как килл Кинеса? Задолбал, у нас что, есть фланговый бегун? Нет у нас. Ее догнать, в принципе, может кто угодно. Не, догнать ее можно, у меня скорострельность ниже. Мне надо четко 2 выстрела. Вот меня и завалили. Бывает. Не, у меня, блин, это, у меня ж поддержка сзади я должен стоять, я не могу ломить. Арбалетом. Частота выстрелов низкая, если промахиваешься, то все. Глоу может догнать эту Кинесу. Вот смотри, Бомбар Кинга ты видел, блин? Видел. А я не видел. Бомб Кинг пытался изобразить погоню за Кинесой, но почему-то я его обгонял. Не знаю почему. Блин, я не знаю, сам Кинеса. Но мне туда ломиться, это даже попробовать ее подпихать. Щитом пользуйся, щитом моим. Но у меня нет щита. Моим щитом! А, ты... Я все забыл, что ты дамагер.
Блин, такое впечатление, что их танки вообще сил не теряют. Вот они тут вдвоем. Это жесть. Бомба Кинг вообще не это самое. А шо? Не толкает? Чего он не бросает? Да это не тебе. А я чё на центр не мешает не бросать? Вон. Ну блин, бессмысленно без против кинеса. Ну да, плохо, когда некому занять кинесу. Реально плохо. Что я могу сказать? Писец! Чего этот мудак бомбы не бросает на центр? Сука. Писец, у Фернандо бил бесконечно. Походу. Я вот столько его стреляю. Потому Каутерайз рулит. Взял, Особенно у Фернандо, понимаешь? Ну, ты не Фернандо, ну, блин, ну что могу сказать? У них Вилло проснулся. Ага, Кесси. Кинеса в смысле. Ну как так? Ну что за херня? Сколько я за Кинеса побежал, мне Вилла убил. Ну блин. Тупая. Это вообще тупая, насколько тупая, печень победишь. И это охреневшая рынок стреляет. О, вырубили Фернандо, наконец. Блять, Каутерайз 1. Ни у кого Каутерайза 2 нет. Да идите вы нахер Так все, нету блин. очков набрать, понимаешь? Я тут... Да это не к тебе претензия в первую очередь, на самом деле. Прикинь, как их сейчас пердолят, что они не могут закатить последний мир. Они не могут, потому что я занимаю Кинесу и Виллу. А сейчас закатят. Бомб Кинг. Keep Кинеса busy, please! А что, мы еще не проиграли? Да, сейчас собьем. Да, мы первый раз защитились. Жесть. Не, бомб Кинг нулевый. Вот сколько стоял, ни одного раза не видел бомбу на центре. Он не бросает их вообще. Перед грузом не бросает вообще бомбу. Я тебе говорю, что два защитных это ни о чем. Это нормально, только нужно, блин. Ну вот нормально, нужно, но вторая игра подряд на защитных и ни о чем.
ушел. Это не Понимаешь, вот каутерайза нет, вот это жопа. Вот это, из-за этого мы можем проиграть. все, я Пиздец, блядь. С кинессой даже можно бороться, в принципе. Можно. О, ты, кстати, сейчас ее убил, Блин, молодец. вот я... Жесть, у нас тупо не играет эти. Этот бомб Кинг вообще тупо бесполезный, Вася. Посмотри, нету бомб. Нет бомб в центре. А, так и еще вот стоит тут на виске. Еще какой-то чмо на виске стояло. А, хиллер же походу стоял. Блин, откуда тут этот тупой бомб Кинг в нашу голову взялся? Сейчас посмотрим, что он не уронит. Это при том, что в первом раунде Виллу была АФК. А видно, игра вылетела. «106 исцеления», вот это я понимаю. Ну вот и смотри. 41 тысяча БК. Вообще ни о чем. У них ниже 45 нет. Готов там. Ну и хил у нас нормально. Я тоже ушла. Блять, ну... Если я не беру хиллера, то у нас хила нет. Ну, блин, в данном случае Ну, хил давай был. я возьму хил. Если я не беру Да, хил дамагера... 80 тысяч на Да, хиле, да, он у да. нас хил на хиле. Да, в этот раз да, но обычно нету. Сейчас бомб Кинг был ни о чем, он бомбу на центр не бросал. Его функция блочить центр, а он его не блочил. Его функция Всё, дамажить хоть что-то на самом деле. Он ни хрена не дамажил, если даже я, при том, что я не воевал, а гонялся за кинессой, набил примерно столько же, сколько он. Я тебе сразу сказал, 2 танка и нубский бомб Кинг, это все, это дно. Да тот же Глоу на самом деле мудак. Ему взять каутерайз, и вы бы выбивали центр, понимаешь? Потому что как ни крути, а занимать я кинессу занимал. И Вилла на меня отвлекалась. Ну, при чем тут и хиль. кинесса? Центр-то не кинесса берет. Так вы их почти бы убивали, понимаешь? Вы их убивали просто, что хиллер долбанный их хилил. Из-за того, что у вас не было ни у кого, ни у одного не было каутерайза, кроме каутерайза один у пары человек. У тебя, по-моему, и опять же... очков не хватало второй левел взять. Так тебе и не надо было, не твоя задача в принципе. Хотя можно было, потому что ты тоже снайпер, ты издалека стреляешь. Я то, что стрелял... Мне похуй, чья это задача. Факт есть факт. Ни у кого не было каутерайза. Проиграли мы из-за отсутствия каутерайза, из-за отсутствия дамага, да, тоже. Не, тут бомб Кинг нас потянул на дно. Все-таки ключевой момент не за перками, а за игроками. Ну, это да. Кто-то не жмет готов. Ну, в том-то и дело, что если бы мы были скилловые, а они нет, то мы бы выиграли хоть с 2 танками, хоть вообще без танков, хоть с 5 танками. Там хиллер только скилловый. Нихуя, блядь, не согласен. И кинесса там скилловая, и Вилла очень даже приличная кинесса, не надо. Чего? Очень приличная кинесса была. Обычная. Самая обычная кинесса. Была бы... Поэтому у нее 75к дамага? У нее 75к дамага, потому что у нас 2 танка на центре. Это при том, что она занималась танками на центре далеко не всегда. И танков на центре у нас было не 2, а 1. Она стреляла по центру. Ну, что-то... А что спорить? До одного места. Ну а что за аргумент у нас 2 танка? У нас не 2 танка, у нас 1 танк был. 2 танка. 1 танк. А я не был на центре. Ну и что? Ну и то, а ты говоришь, она стреляла по центру по танкам. Ни хрена она по центру по танкам не стреляла. Ты по характеристикам танк, ты менее быстрый, у тебя скорострельность ниже. И что?
Ты говоришь, она стреляла по 2 танкам по центру, поэтому набила 77 тысяч. Я говорю, что 2 танка на центре не было. Ладно, что спорить? Ну, что спорить? В силу своей медленности ты не мог быстро ее отвлекать каждый раз. Это должен делать Вингер, блин, потому что он быстрее. Не может быстрее добежать к точке. Ну и при чем тут количество дамага? При всем при этом она набила 77к. Да 77 это фигня. Для короткого боя в 4-0 или сколько там, 4-1? А потому что у них было 2 защитных танка. Кому там было еще набивать дамаг? Виллу тоже 77к. Ну, Вилла и снайпер, все. Да. Все остальные тупо защищались. Да. А почему у наших нет 77к ни у кого? О, потому что у нас 2 танка. Потому что я не знаю. У нас Бомб Кинг, у них был Вилла, а у нас Бомб Кинг. Кэсси очень приличный дамагер. Почему ты не набил? Потому что меня убивали, у нас Бомб Кинг не отвлекал центр и не отвлекал эту самую в итоге. Так, что взять? Потому что я не мог толком не взять ни на центр пойти, потому что мне Кинеса валила. А когда шел за Кинесой, меня тоже убивала Вилла. Фу. Так, я знаю. Каутерайз никто не берет. Так, а что он мне за это? А тебе надо в армор идти. Ты танк, ты должен жить долго. Ты не дамагер, ты каутерайз многим не кинешь. Бля, вот очень нужная, конечно, штука мастер райдинг. Фетиш по каутерайзу. Это не фетиш, это самый полезный и айтем в игре, в принципе. Вот как он так захилился быстро, ребят. Все. 3 человека. Я отвлекся. Но я дамаг Ну чего нанести. все сзади стоят? Почему по флангу никто не бежит? Ну что за туфта? Писец, вот эта Тайра никакая сзади стоит. Какого хрена? Понятно. Чё, там баг какой-то летает. Тайра фланга, блин, ну это короче опять клик. Вот эта Тайра стояла за спиной, стреляла из автомата, я что-то такое... Писец. Кто-то под... Блин. А, ну, наверное, баг еще никакой. Маски. Одни на пикы. Ну добейте ж хиля. Блин, а что кто-то вообще кто-то играет? Я не могу понять. Нет. На тачке никого не... Только ты и я. Жесть. На, блин. Хиллера у нас, я вижу, нету просто. Писец, никого нет, а эту я вообще шмал не вижу. Охотница. Вот, стреляет. Да пиздец, как меня убивают. Это команда У меня еще впечатление, что у них этот, как я, дамагер, короче, снайпер и коп, робокоп боты, мне кажется. Так, короче, сливаем. Даже не буду выбирать.
Бак. Баком тоже надо уметь играть. Ну, хиллер у нас просто не хилящий. Ну, в том смысле, что ему сложно. Грох не Так а хиллер. как он может хилить, если его выносит? Ну, Грох не хиллер, да. А у них вот 19 фрагов набил этот, как его там, господи, зовут, этого, Робокопа. А я не Capture point spawning in 15 seconds. Лекс, о. Лекс и Кинеса делают очень дофига. За Барика не знаю, но Барик тоже дофига фрагов сделал. Но, скорее всего, просто потому, что он свободно, спокойно себе сидит. Ну да, я не хотел. А надо хиллера еще валить сначала, а потом уже... О, теперь барик. Стой, убежал. Ох ты ж, блин, ультанули меня. Ну, конечно, меня ж Грох не хилит. Поэтому мне надо брать хилцов. Как я не люблю эти небалансные ульты. Они меня раздражают, как писец. Все, взяли бактачку. Ушла гадство. Ну все, осталось нам еще 3 раза в центре. Enemy killing spree. А, это мы взяли. Блин, я ни разу не видел, чтобы это... Ну, может, раз было. Что бросило огонь. Так, нифига. Кстати, да. И как он его поймался. Мощно. Сука, скиллом убил. Лекс у них грамотный однозначно. Кинеса, возможно, обычная, но, блин, тоже больно, как ни крути. Ну, блин, не посмотри, вот где... Это никак они нас вначале затащить, я вообще не понимаю. Как они нас вначале затащили? Они вообще никакие. Вот мы сейчас тащим нормально. Даже если мы не дотащим, мы нормально тащим. 30 seconds remaining. Ну, я вначале реально слегка отвлекся, и когда они захватили, по крайней мере. Потом, когда тащили, я не знаю, как мы продували. 15. Плюс у меня Counter-Ice 2 есть. Писец, вот я ни разу не слышал ульту вот это охотницы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, kill кинез. А кто это пишет? А, Я пишу. А кто должен кинез убивать? Баг! У нас баг есть. А баг, Как думаешь, ну, и охотница тоже у нас. Блин, что она понабирала? Нахрена ей нагает? Ёпта. Без комментариев. А может там бот играет, слушай? Потому что похоже перки, как будто бот покупал.
Или автопокупка. Capture point spawning in 15 seconds. Yes. Yes. Five, four, three, two, one. Тут опять помахнулся супер. Какой-то узкоглазый насильник. Лекс меня убил. Enemy killing spree. Нет, он Run and kill Kinesa, don't fight with two, bug. да собери, Блядь. ничего не будет. Всё, уже Вместе с Тайрой. Enemy killing spree. Дебил, где все? Ну где все? Ну как Да так? пиздец, потому что нас убивают, конечно, но все равно. Ну бля, что сделала Тайра? Это что-то. Да она только Подожгла такой стену, вот, блин. Нуб, я не знаю, кто там блин, играет за Тайру. Там тупейший бот. Ну увидишь, Лекс набьет в 2 раза больше дамага, чем его ближайший конкурент. Блин. Что, у нас баг еще? Да, там, небось, 2 убийства подряд просто какие-то. Да и то странно. Ну вот он кинесой занимал, пожалуйста. Да ни хрена он Кинеса не занимался. Он занимался кем мог. А, он, видишь, 2 недобитка. А, ну это когда мы щемили опять вперед. Я как на Бака не посмотрю, так его гоняет Лекс еще с кем-нибудь. Что, у них хила вообще не было? А, был. Был, конечно был. А что я за Каутерайз вопил? Ну вот и смотри, у меня урона 57, у Бака 47, у тебя 39. Вот это вы нубы, блин. 39, 28, 47. Не, ну ладно. Я не могу наносить дамаг, когда я гоняюсь за Кинесой или когда она гоняется за мной. Ладно. Ну как вот у охотницы 28 урона. Да, вот это вопрос. Нет, не серьезно. У Кинеса немного, кстати. Жесть. Так вот поэтому и слили, не было дома. Глоу ушел. Глоу нервы не выдержал. Что-то мне кажется, что за Тайр вообще бот играет. Да может бот, может нуб, какая разница. А ну это жесть. Шутанский персонаж, беги, стреляй, блин. Да, проще некуда. Поэтому я не... У нее, по-моему, дамаг выше всех в игре. Ну, выше нашей команды. По теме не смотрю. Я про Тайру вообще-то. А, да по Тайру-то вообще. Как у чемпиона. Как у героя. У нее ДПС, по-моему, самый высокий. А вот хилку для Фернандо ты себе заведи. То есть я всегда держу карту, которая хилит, когда я поднимаю щит. Когда нельзя надеяться на хилера, то... Это карта, что ли? Обычная карта, не легендарная. Надо найти. Я не знаю, я на него не смотрел вообще карту вообще. Я хуй его знает. Давайте я эту Эш возьму. Пиздец какой-то просто. Там взяли барика, не бери ты это. Да не, она как раз не танк на самом деле, она помощник. Она иногда дамагер, иногда спаситель для того же барика. Как там барик у нас высокого левела? Хорошего левела. Ну и отлично. И я уверен всегда, что Каутерайз на Эш
будет полезен. Я не посмотрел, сколько там у Лекса было дамага. Не помнишь? По 70, по-моему. Ну, блин, это, конечно, не совсем эшевская карта, но все равно, что ж поделаешь. Ох ты, 17-го левела барик у них. Вообще все 10-го плюс, кроме Вилла. Дамага до хрена у них. Ё-моё, будет тяжко. Так идут все лесом. Блять. Я вообще обычно столько не матерюсь, но, блин... Это же ужас. Я совершенно не зря Каутерайз люблю. Потому что он убирает 90% хила. Но он же там на ограниченное время убирает. Да, на 1,5 секунды, но какое оружие стреляет реже, чем раз в 1,5 секунды? Ну, это вообще... Оно вообще... Ну, Бакова как раз так стреляет. Нет. У него тоже чаще, чем раз в 1,5 секунды. Не, ну приблизительно. У меня, по-моему, медленнее всего. And here the story begins, as the prime blood has been spilled. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy quadra Ну kill. блин, опять не разобрали все. И не помог наш грамотный барик. Но он хотя бы грамотный, в принципе. Барик, кстати, живой. Let them get on a rampage. Ох, мне Виктор вообще так шпок. Так. Жесть. Что там, Виктор хай-левел? Ай, блин, бараж. Я же сказал, у них все выше 10-го левела, причем барик у них вообще 17-го. У меня ни одного героя 17-го левела нет. Is that good? Is that bad? God dang, it's double payload. Да жесть. И где наш хиллер, спрашивается, да? Виктор у них вообще зверь. Бежит вообще без печали. Меня убила инь сзади. Бля, пиздец, прикрыть от инь некому. Вообще. Так, никого нет в центре, блин. Ты один там был. Все, мне гайки, короче. Никого в центре нет вообще. Я побежал, ты один там был. Все сзади. Этот лучник, это вообще ни о чем хоть персонаж. Enemy killing spree. Писец. Фи, ну ладно. дура Тайра, блин. Зачем ты из-под щита выбежала? Потому что слева там стояли, мы все равно бы выбежали. Enemy killing spree. Разрыв сфинктера. Let them get on a rampage. Ну этот вообще, по-моему, стреляет без отсечки. Виктор их не, блин. А, меня Вилла убил. А, Вилла вообще рядом стояла. Жесть. Пипец какой-то. Да, Виктор просто хай-левел. Ну, блин. Capture point spawning in 15 seconds. Вилла, походу, выносит. 5, Я 4, даже не знаю, когда мне ульту использовать. Мне все равно снесут.
Вот если я сейчас ульту возьму, меня просто сейчас не берут. Ну, Барика и хила снять, давайте. Get over there and escort the dang Taylor. Бежал, блядь. Добейте Вилла, она там вообще на соплях. I can't do that yet. Come on, let's fight! Enemy double kill. Понятно. I needed that. Блин, Вилла с ВХ играет, вот 100 пудов, слушай, ну как он мог знать, что я пойду туда? Ну как? Это повторе явно видно. Писец. За стенку перепрыгнул, куда я бежал и выстрелил. Как он мог знать, что это? Let them get on a rampage. Come on. You can do. I knew you'd have my back. Hold on. Эх, чуть-чуть не добили. О, поймала скотина. Каутерайз 3. Ну, теперь посмотрим. Однако ж мы захватили. Ну да. 30 seconds remaining. Но я ульту заявил. Ну и правильно сделал. У меня сейчас еще одна, я ее пока тратить не буду. Да, бросим такие. Никто пушки Барика не косит. Стоят пушки, блин. Да, согласен. Писец. Ульта Я должен новый. бежать и пушки расстреливать. Ты, в принципе, да, тоже должен пушки расстреливать. А кто Должен, кроме? только я смотрю, они все время стоят, их никто не расстреливает. Overtime, hurry your butt up. А кто, если не ты? Я уверен, что Барик тоже расстреливает их. Не, вот это Шаолин, он тоже ни о чем, на самом деле. Он тут был. Шалинь, вообще говоря, у него очень злой дамаг, ежели чё. Хотя, а толку, в общем-то, какой, собственно, какие проблемы от его турелей? Ну, пусть стоят турели. Capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, Слышишь, one. красавец. Фокус пишет, я не могу ни в кого попасть. Так это твоя проблема, ты валеный. Нифига ты его брал, блин. Вот справа 3 человека, блин, и никого, один я на троих. Ну какого хера, блин? Вио, этот самый Виктор и Лекс. А из наших все бляха на центре стоят. Ну ничего. Let them get on a rampage. Come on. Да, Вилла, кстати, больно бьется. Да больно, если она попадает, там вообще пипец, он снимает на раз-два. Скорострельность высокая. Так, у меня есть ульта. Так что мы, возможно, захватим сейчас это дело.
Писец, вот где этот сраный сейчас Джеки Чан, который не стреляет в эту бабочку? Мудак. Где он лазит? Почему я, блин, стреляю, а его нет? Опять 25. Фок, блин, ну, жесть. А прям таки, no one escapes. Ах ты ж, сука, бараж, это жестоко. Тут уж, тут да, тут признаюсь. Там ультовать я не видел особого смысла. Блин. Кто меня убил? Никто что это делает. Ну что ты там один делаешь? Ну, я промахнулся этим шифтом. Ну, у меня же это... Пролетел, короче. Турец, кто это пишет? Ну охренеть вообще можно. Барик пишет. Ну, он правильно пишет, в принципе. Я просто Если бы стал он меньше написал, их... что один, это вообще было бы весело. Вот где, блин, где поддержка? Девелоперы летят. То есть в Вилле там один выстрел остался. Блять, ультанули. Да они все меня ультуют. То, блин, бараш, что no one escapes the low. Сука. Мне кажется, они сейчас специально растягивают игру, очки набивают, Не выдумывай. а потом в конце возьмут. То есть ты считаешь, им выгоднее не побеждать, а растягивать игру? Да, они именно растягивают игру. Вот увидишь, вот посмотришь. Они первые очень легко взяли, а сейчас нам дают тупо. А какой смысл, если они могут победить? Ну я не знаю, есть, значит, смысл какой-то. Смотри, они нам 2 раза подряд дают брать. Ты дурак. Ну я не дурак, я тебе рассказываю, что так делают. Ну при чем тут дурак? Вот увидишь. Ну какой смысл давать брать, если Я очков не за знаю, победу дают я больше, а? Я это не практикую. Ну, не знаешь, но говоришь, зачем? Потому что так делали, я тебе еще раз говорю. Блядь. Не Я делали. сидел в игре с людьми, которые так делали. Зачем, я не знаю. Я вообще в эти все механики не вникаю, мне как-то абсолютно в очки и так далее. Слева было. Так, Виктора я убил. Блин, вот эта виловская бомба, вот эта, которая разлетает, это вообще западло. Что-то я хил вообще не чувствую. Я тоже, тем более. Понял? Сори. Вот. А теперь они нам тупо дают, вот тупо дают. Ну не тупи, но не дают тупо. Никто. Вот смотри, они нас сразу отжали от пачки. И шо? Отжали, конечно, потому что поубивали, смогли. Ну, блин, ну тупо это, тупо отдают. Давай ты скажешь, что они нам тупо проигрывают. Хотя на самом деле не проигрывают. Они в итоге выигрывают. Ну, они же в итоге не отдают, а проигрывают. Может, какое-то игровое время. Хер его знает. А какой смысл в игровом времени?
Добейте ту же самую виллу, блин, меня уже бомбало. Че он творит? Ну похильте ж, блин. Так, это я убрал. И этого я убрал. Ты молодец. Похильте меня, ну блин. Похильте тебя, ты много хочешь вообще. Что тебе похильте, ишь ты. Ну потому что я на соплях бегаю, сука, и никому не похильте. 30 seconds remain. I can't do that yet. 15 seconds remaining. I need Почти затащили. 9, 8, Киллера вообще не чувствую. 3. Да, хиллер умер в данный момент. Overtime, hurry Там up! всю игру умер. Enemy double kill. I'm on my way. Retreat! Понимаешь, очки, допустим, они могут зарабатывать и другим способом. Взяв тележку и таща ее. Причем можно периодически отдавать ее нам, чтобы Это мы ее надо оттаскивали напрягаться. назад. Это надо напрягаться. Ага, отлично, это надо напрягаться. А отбивать тележку, значит, не надо напрягаться. Ну, не знаю, короче. Сейчас посмотрим. Выиграем, значит, я не прав. Сольем, чувствую, значит, я прав. 5, 4, 3, 2, 1. Если вот сейчас вчистую нас выносят, то по-любому они нам поддавались. Вот Да, я просто конечно. такая. Блин, меня эта хилерша, по-моему, чаще всех хвалят. Бегу, 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 бегу. Хилерша, по-моему, только барик есть. Давай его разжучим из этого барика, отлично. Кого? И сюда. О, видишь, я был неправ. Да ты что? Не может быть! Да не, ну просто ну, так в легкую затащили первый раунд, я в шоке был. И Виктор ни хрена не бот, не читер, видно. Играет как играет, просто бегает и стреляет. Тупо. Ну, я сюда кто-нибудь. Черный негр. Скажу, у меня урона. 75. У меня вообще понты урона. Это нормально урона просто. А посмотри, кстати, у них тоже урона немного, на самом деле. Ну, Вилла, да. бабочка и этот Виктор так потащили. Да. Так, я хотел посмотреть на самом деле. Сейчас. О, это First Win of the Day. Круто. Я хотел History посмотреть, сколько там в прошлый раз набил этот. Так, 65. Это, наверное, не тот случай. Ладно, забью. Ладно, я, наверное, все на сегодня. Фу, блин. Ну все так все. Давай, пока. На цьому все на сьогодні. Стрім закінчується.